The question is explain the method of stability analysis of upstream and downstream slope. তাহলে stability analysis slope during steady seepage, downstream stability of downstream slope during steady seepage. The most critical condition for which the stability of the downstream slope must be examined করা হবে, অবশ্যই এক্সামিন করা হবে occur when the reservoir is full, যখন রিজার্ভার ফুল হবে তখন এটা করা হবে। and the seepage is taking place at full rate, সিপেজ ঘটবে পুরো রেটে। দ্য সিপিং ওয়াটার বিলো দ্য ফ্রিটিক লাইন, সিপিং ওয়াটার ফ্রিটিক লাইনের নিচে এক্সার্ট করবে, একটা ফোর্স করবে, এক্সার্ট এ পোর প্রেশার, একটা পোর প্রেশার ফোর্স করবে অন দ্য সয়েলের ওপর, সয়েল মাস হুইচ লাইস, যে সয়েল মাসটা লাই করছে বিলো দ্য ফ্রিটিক লাইনের নিচে। হেন্স ইফ দ্য স্লাইস অফ দ্য ক্রিটিক্যাল আর্ক, যদি ক্রিটিক্যাল আর্কের স্লাইসটা critical arc happen to include the submerged soil, the shear strength develop করবে on those sliceর ওপর, shall be correspondingly reduce, তখন তা আস্তে আস্তে রিডিউস করবে। the net shear strength on such slice shall be C del L plus N minus U tan phi, where C is the unit cohesion, del L is the curved length of the slice, phi is the angle of internal friction of soil, N is the normal component of that slice, U is the pore pressure. Next বলছে stability of the upstream slope during sudden drawdown, বলছে when the reservoir is full, যখন রিজার্ভার ফুল, the critical region is near the downstream face, if no drainage arrangement, সেখানে কোনো arrangement নেই, is also steep, the phreatic line may intersect the downstream slope, creating serious condition there. This can be avoided by providing, কি প্রোভাইড করছে, ড্রেনেজ ফিল্টার প্রোভাইড করছে, অর্ডিনেট টো or drainage toe etc, or by broadening the base, or বেসটাকে যদি বাড়াই of the dam so that the head loss is great enough to bring the line of saturation beneath the downstream toe of the dam. For upstream slope, the critical condition can occur when the reservoir is suddenly emptied. In such a case, the water level within the soil will remains as it was when the soil pores were full of water. The weight of this water within soil now tends to slide the upstream slope along the circular arc. B question number হচ্ছে what is the meant by piping in the earthen dam? State the condition under which piping is likely to occur. বলছে পাইপিং ইজ দ্য প্রোগ্রেসিভ ইরোশন and subsequent removal of the soil grain from within the body of the dam or foundation of the dam. Piping through foundation occur when highly permeable cavities or fissure or strata of coarse sand or gravel are present in the foundation of the dam. Piping through dam body occur when the concentrated flow channel get developed in the body of the dam and soil may be removed in the same manner as in the case of the foundation. Last question. Explain the various method of controlling seepage. Various method controlling seepage through an earthen dam are at seepage control chamber. Drainage filter called drains are generally provided in the form of a roto filter. It consists of stone of size usually varying from 15 to 20 meters. A toe filter is provided as a transition between the homogeneous environment and rock
4. Horizontal blanket or horizontal filter. It extends from the toe of the dam inward up to a distance varying from 25 to 100% of the distance of the toe from center line of the dam. Chimney drain. It is a vertical filter placed along with the horizontal filter so as to intercept the seeping water. Next, seeping তাহলে কি বলছে various method controlling seepage to the earthen dam. কিভাবে various কিছু মেথড আছে controlling seepage control করতে to the earthen dam. First যে seepage control to embankment, seepage control যদি embankment হয় আর দুটো seepage control to found. seepage control embankment যদি হয় তখন কি করবে drainage filter called drain are generally provided in the form of a rock or toe filter. It consists of stone of size usually varying from 15 to 20. A toe filter is provided. Toe filter provide হবে as a transition zone, non upper nor lower, এবং মাঝামাঝি between the homogeneous embankment fill and rock. তাদের মধ্যে homogeneous embankment fill and rock. The horizontal blanket or horizontal fill. It extends from the toe থেকে of the dam inward up to a distance varying করছে from 25 to 100 of the distance of the toe from center line of the dam. Chimney drain. It is a vertical filter placed along with the horizontal filter. The vertical filter placed on the horizontal filter so as to intercept the seeping water. The seepage control to foundation. The amount of water entering the pervious foundation can be controlled by adopting the following. Impervious cutoff. They are vertical impervious cutoff made of concrete or sheet pipe and may be provided at the upstream end of the earthen dam. They generally extend through the entire depth of the pervious foundation to effectively control the seepage. These হচ্ছে relief well and drain source. Which is when large scale seepage takes place, it is controlled by constructing relief. When large scale seepage takes place, অনেক পরিমাণে seepage হচ্ছে, it is controlled করবে by constructing relief well or drain well to permit escape of. Question হচ্ছে what criteria would given for selecting the gravity dam? হচ্ছে criteria governing the selection of the gravity dam. At topography, availability of a spillway site is very important. The geology and foundation conditions. Solid rock foundation such as granite, grains, etc. Silt and fine foundation is also suitable. In earthquake zone, concrete gravity dam with high self weight can resist earthquake force. 4 earthquake zone, 5 height of for gravity high to greater than 30 meter or so, gravity dam are. তাহলে কি বললো দ্য ক্রাইটেরিয়া গভর্ন সিলেকশন অফ দ্য গ্র্যাভিটি ড্যাম একটা টপোগ্রাফি মানে ন্যাচারাল জায়গাটা, ন্যাচারাল পরিবেশটা। অ্যাবিলিটি অফ দ্য স্পিলওয়ে সাইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। স্পিলওয়ে সাইটটা অ্যাভেলেবিলিটি ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো হচ্ছে জিওলজিক্যাল অ্যান্ড ফাউন্ডেশন কন্ডিশন, তার ভিতটা ফাউন্ডেশন কন্ডিশনটা জানতে চাইছে, এবং জিওলজিটা সলিড রক ফাউন্ডেশন সাচ অ্যাজ গ্রানাইট, grain etc. Silt and fine foundation is also suitable. Earthquake zone, concrete gravity dam with high self weight
কংক্রিট গ্র্যাভিটি ড্যাম হতে হবে উইথ হাই সেলফ ওয়েট থাকতে হবে, ক্যান রেজিস্ট দ্য আর্থকোয়েক ফোর্স, এবার আর্থকোয়েক জোন। আর পাচ্ছে হাইট অফ দ্য ড্যাম, ফর গ্রেটার হাইট, যদি আমি হাইটটা বেশি হয় গ্রেটার দ্যান 30 মিটার, সো গ্র্যাভিটি ড্যাম আর সুইটেবল। নেক্সট হচ্ছে দ্য সিপেজ থ্রু এ পারভিয়াস সয়েল মেটেরিয়াল ফর 2 dimensional flow is given by Laplace's equation del square phi by del x square by del square phi by del j y square is equal to 0. A graphical solution of above equations suggests that the flow through the soil can be represented by a flow net which consists of 2 sets of curves known as equipotential line, that is the line of equal energy, and streamline, that is flow line, mutually perpendicular each other. তাহলে flow line and equipotential line cross to each other is perpendicular, তাহলে mutually perpendicular to each other. Next question, what are the factor for selection of the site of the dam? কী কী ফ্যাক্টর সাইট সিলেকশন করতে লাগবে ড্যাম্পের? যে দেয়ার আর সাম গাইডলাইন হুইচ মাস্ট বি ফলোড ওয়াইল সিলেক্টিং এ সুইটেবল সাইট ফর এনি টাইপ অফ ড্যাম। তাহলে দেয়ার ইজ এ সাম গাইডলাইন, কিছু গাইডলাইন আছে হুইচ মাস্ট বি ফলো, যেটা ফলো করতে হবে ওয়াইল সিলেক্টিং এ সুইটেবল সাইট ফর এনি টাইপ অফ ড্যাম। কী কী আছে গাইডলাইন? এক হচ্ছে অ্যাভেবিলিটি অফ সুইটেবল ফাউন্ডেশন, যদি আমার সুইটেবল ফাউন্ডেশন থাকে তাহলে ড্যাম্পের ক্ষেত্রে ভালো। হোয়াইল অ্যান আর্দেন ড্যাম ক্যান বি ডিজাইন ফর অ্যান কনস্ট্রাক্টেড অন এনি টাইপ অফ ফাউন্ডেশন, কংক্রিট ড্যাম রিকোয়ার রিলেটিভলি স্ট্রঙ্গার ফাউন্ডেশন। তাহলে হোয়াইল অ্যান আর্থ ড্যাম ক্যান বি ডিজাইন ফর and constructed on any type of foundation, concrete dam require relatively stronger foundation. Foundation can be improved to some extent by taking suitable step for foundation treatment. 2. Considerable economy will be achieved if the dam is seated at the narrowest section in the river valley, subject to fulfillment of other requirements. তাহলে consider economy will be achieved if the dam is seated at the narrowest section in the river valley, subject to fulfillment of other requirements. 3. Spillway is an important component of the dam. In case of a concrete dam, it may be accommodated in the main dam section, but in case of earth dam, it has to be away from the main dam. Hence, suitable site should be available for the spillway too. 4. From economic consideration, it would be advantageous if the bulk of the construction material is available close to the dam site. From economic consideration, it would be advantageous if the bulk of the construction material is available ক্লোজ টু দ্য ড্যাম সাইট, যদি খুব ড্যামের কাছাকাছি জায়গায় কনস্ট্রাকশন মেটেরিয়ালটা পাওয়া যায়। ইন কেস অফ আর্থ ড্যাম, দ্য ডিজাইন ইজ সো মেড অ্যাজ টু ইউজ লোকালি অ্যাভেলেবল মেটেরিয়াল অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল। 5. দ্য এরিয়া আপস্ট্রিম অফ দ্য ড্যাম মাস্ট বি সুইটেবল ফর দ্য রিকোয়ারমেন্ট অফ এ রিজার্ভার। 6. দ্য এনভায়রনমেন্টাল কনসিডারেশন including displacement of local people require that there is minimum damage to the local environment and minimum hardship to the local people. At time these become governing factor in selection the site of a dam. 7. The selected site should be such that it result in overall economy in construction, maintenance and operation of the water resource project. 11 question, discuss the criteria for safe design of earth dam. the design criteria for earth dam are কি ডিজাইন ক্রাইটেরিয়া থাকতে পারে?
তাহলে ডিসকাস দ্য ক্রাইটেরিয়া ফর সেফ ডিজাইন অফ আর্থ ড্যাম। দ্য ডিজাইন ক্রাইটেরিয়া ফর আর্থ ড্যাম আর 1. A field of sufficiently low permeability should be developed. A field of sufficiently low permeability should be developed out of the ability material so as to best serve the intent purpose with minimum cost. লো কস্টে আমাদের দেখতে হবে ডিজাইন ক্রাইটেরিয়া। 2. Sufficient spillway and outlet capacity should be provided so as to avoid the possibility of the overtopping. ওভারটপিংটা অ্যাভয়েড করতে হবে। 3. সাফিসিয়েন্ট ফ্রিবোর্ড মাস্ট বি প্রোভাইডেড। ফ্রিবোর্ডটাকে প্রোভাইড করতে হবে সাফিসিয়েন্টলি। 4. দ্য সিপেজ লাইন should remain well. The seepage line should remain well within the downstream phase. 5. Dam must be as watertight as possible. Dam must be होते होबे as watertight as possible. 6. There should be proper protection at the upstream side. সেখানে প্রপার প্রোটেকশান থাকতে হবে আপস্ট্রিম সাইডে এগেনস্ট ওয়েভ অ্যাকশানে যেন ক্ষয় না হয়, সেখানে প্রোটেকশান থাকতে হবে। অ্যান্ড অ্যাট দ্য ডাউনস্ট্রিম সাইডেও প্রোটেকশন থাকতে হবে এগেনস্ট রেন, বৃষ্টিতে, অ্যান্ড এগেনস্ট ওয়েভ আপ টু টেল ওয়াটার, এবং ওয়েভেও ঢেউতেও যেন রক্ষা পেতে পারে সেই রকম প্রোটেকশন থাকতে হবে। 7. দ্য পোর্শন অফ দ্য ড্যাম downstream of the impervious core should be properly drained by providing suitable horizontal filter drain. 8. The upstream slope should be so designed to withstand sudden drawdown of the reservoir. 9. The downstream slope should be so designed to withstand steady seepage under full reservoir. The downstream slope should be designed so ডিজাইন করা হয় টু উইথস্ট্যান্ড স্টেডি সিপেজ আন্ডার ফুল রিজার্ভার। 10. The upstream and downstream slope should be flat enough as to provide sufficient base width at the foundation level such that the maximum shear stress developed remain well below the corresponding maximum shear strength of the soil. Write the short note phreatic line. বলছে phreatic line is defined as the line within the dam section. তাহলে phreatic line is defined as the line within the dam section below which there are positive hydrostatic pressure in the dam. The phreatic line is defined as the line within the dam section below which there are positive hydrostatic pressure in the dam. The hydrostatic pressure on the phreatic line is equal to the atmospheric pressure and hence equal to the 0. Above the phreatic line opore there is a zone of capillary saturation called capillary fringe in which the hydrostatic pressure are negative above the phreatic line. The appreciable flow through the dam body, ভিতর দিয়ে through the dam body flowটা below the phreatic line নিচে reduce the effective weight of the soil and thus reduces the shear strength of the soil due to pore pressure. Pore pressure জন্য shear strength soil কমে যায়। But on the other hand, the insignificant flow through the capillary fringe, negligible flow through the capillary fringe leads to greater shear strength. এখানে কম ফ্লো এর জন্য shear strengthটা বেশি মাটির সয়েলের, because the capillary tension in water leads to increase the intergranular pressure. The effect of capillary fringe are neglected. The portion of the phreatic line as its position will enable to determine the following thing.
It gives a divide line between the dry and submerged soil. The soil above the seepage line will be taken as dry, and the soil below the seepage line shall be taken as submerged for computation of the shear strength of the soil. B হচ্ছে it represent the top stream line and hence help the drawing the flow net. C, the seepage line determination helps to ensure that it does not cut the downstream face of the dam. Now math. An earthen dam made of a homogeneous material has the following data. বলছে কোপিস অফ দ্য পারমিটি অফ দ্য ড্যাম মেটেরিয়াল 5 - 4 সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড। লেভেল অফ টপ অফ দ্য ড্যাম হচ্ছে 200 মিটার। লেভেল অফ দ্য ডিপেস্ট রিভার বেড 178 178 মিটার। এইচএফএল অফ দ্য রিজার্ভার 197.5 মিটার। উইথ অফ দ্য টপ অফ দ্য ড্যাম 4.5 মিটার। আপস্ট্রিম স্লোপ 3:1, ডাউনস্ট্রিম স্লোপ 2:1. Determine the phreatic line for this dam section and the discharge passing through the dam. So now the drawing AB RL 200 a 0.3 HB on 17.5. Here the HFL RL হচ্ছে 197.5 meter. It's a downstream, the down phase 2:1, upstream phase 3:1. The RL 178.0 meter, 44 4.5 7.5 58.5 66 meter. Here the 114.5 meter. Here 73.5 meter. Here the alpha Dietrich FCD KJ BA. Here I G. Now figure. Taking the focus F at the downstream toe of the dam as the origin, the equation of the base parabola is given by √x square plus y square = x plus s, where the s is the distance of the point x, y from the directrix. This is called directrix, called focal distance. Select the point A in such a way AB = 0.3 HB. AB = 0.3 HB. তাহলে 0.3 HB মানে 58.5, HB is 58.5. Here H and B 58.5 and 0.10 15.5 so 17.5 meter. Plot a point A at a distance 17.5 meter from B. This is the start point of the parabola. Now the coordinate of the point A with respect to the F as origin are 17.3.5, 19.5 meter. 17.5 এই ডিস্টেন্সটা আর 73.5 এই ডিস্টেন্সটা এফ থেকে দূরত্ব, আর এটা হচ্ছে 19.5 এখান থেকে এটা দূরত্বটা x, substituting this ordinate in the equation of the base parabola we get √x square plus y square 73.5 square plus 19.5 whole square = 73.5 plus s = 2.54 meter. Now vertex C of the base parabola shall be situated at a distance equal to s/2 or 1.27 meter from F beyond the downstream toe of the dam as shown figure 1. A few coordinate of the base parabola at a known distance x are worked out in table 1.1 using x square plus y square = x square plus s square plus 2xs, or the y = √x s square plus 2xs. x 0 10 20 30 40 44 48.5 56 60 70 73.5.
y square समान 2xs plus s square, 5.08x or 6.45, so 6.45, 57.25 here purple. Y square root over s square plus 2xs, here the marks. The base parabola with all these ordinate is then drawn. Now this parabola has to be corrected at entry and site as explained earlier. At entry, the phreatic line is started from the point B in such a way that it become at right angle to upstream face GB of the dam. A reverse curvature reverse curvature BI is therefore given is shown figure 1. At exit, the point K at which the phreatic line intersect the downstream face can be easily obtained by using equation del A समान A plus del A 180 minus alpha by 400 degree 400 degree. Tan alpha समान half अथवा alpha समान 26.54 degree. A plus del L समान distance fj, that is the distance of the focus from the point at which the base parabola intersect the downstream face, and the measure figure 1 25.6 meter. fj 25.6 meter. So del A समान 25.6 bracket 180 minus 260.54 by 400 is equal to 9.84 meter. Say 9.8 meter. A समान 25.6 minus 9.8 समान 15.8 meter. Knowing A, the point K is plotted and the phreatic line BIK is complete. Phreatic line BIK is plotted. Discharge to a dam section can be obtained from the equation Q समान Ks, like K समान 5 into 10 to the minus 4 centimeter per second, so 5 into 10 to the minus 6 meter per second. S समान 2.5 per meter. Q समान 5 into 10 to the minus 6 into 2.5 per into meter cube per meter run per second. So 12.7 into the minus 6 cubic per meter length of dam. Hence Q समान 12.7 into the minus 6 cubic per meter length of the dam. Now a flow net is plotted for a homogeneous earthen dam of height 22 meter and freeboard 2 meter. The result obtained, number of potential obtained, number of flow channel 4. The dam has horizontal filter 30 meter length as downstream end, and the critical coefficient of permeability of the dam material 5 into 10 minus 4 centimeter per second. Calculate the discharge per meter run of the dam. Both the discharge through a dam section is approximately given by equation Q समान K into H into NF by ND, where K समान 5 into minus 4 centimeter per second, then 5 into minus 6 meter per second. H হচ্ছে 22 minus 2, 22 height আর 2 হচ্ছে freeboard, so 22 minus 2 হচ্ছে total height টা, so NF হচ্ছে 4, ND হচ্ছে 10, so Q সমান KH in NF by ND, so হচ্ছে 4.0 into minus 6 cubic per meter run of the dam. Now comes to MCQ question. Which is the most suitable material? MCQ question. Most suitable material for the central impervious core of dam body is clay mixed with fine sand. 2. Upstream face of the earthen dam is an equipotential line. তাহলে কোশ্চেন হচ্ছে upstream face of the earthen dam is and উত্তর হচ্ছে equipotential line. 3. The steady safety valve of the dam is its spillway. 4. Which one of the following sets is used to control the seepage to the foundation of the earthen dam? Relief well, upstream blanket and chimney drain. A coffer dam is
a temporary structure constructed to exclude water from the work area during construction. বলছে 6 phreatic line is seepage analysis is defined as the line on which the pressure is equal to at atmosphere. Question 7 when the seepage taken place through the body of the Arden Dam it loaded to A and B. A হচ্ছে development of the pore pressure in the dam body আর B হচ্ছে reduce in the shear strength of the dam. Question identify the control correct statement in the following in the analysis of the seepage through Arden Dam. বলছে in analysis the seepage through Arden Dam the phreatic line is streamline. The area factor of a dam is defined as the area of the dam base. The upstream face of an Arden Dam is equipotential line. Which one of the following sets is used to control the seepage through the foundation of Arden Dam? Relief well, upstream blanket and chimney drain. বলছে the horizontal component of an earthquake wave producing instability in A is the one which act towards the reservoir. When sand and gravel foundation strata is available at a proposed dam site of moderate height, the dam may be type of concrete cavity dam. বলছে when seepage taken place through the body of an Arden Dam it leads to both A and B development of pore pressure in the dam body a reduction in the shear strength of the dam. This is the end.